ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਹੋਰ COVID-19 ਮੌਤਾਂ, 162 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $40,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 20,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ $40,000 ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2022 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ $10,000 ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Over the past few weeks, we've rolled out a series of measures to get people the help they need as quickly as possible. As things evolve, we're hearing from Canadians who need more help, from businesses who need more support. No one should feel as if they're alone in this fight. Our government is here to help you through these challenging times. So when we hear the program is not reaching as many people as it should, we make changes. A few weeks ago, we launched the Canada Emergency Business Account to help small businesses struggling with cash flow. Under this program, banks are offering $40,000 loans, which are guaranteed by the government. To date, more than 195,000 loans have been approved. We're talking about more than $7.5 billion in credit to small and medium-sized businesses. It's a start, but Minister Ng and others have heard from business owners who could really use this help, but who do not fit the current admissibility criteria. So we're going to make some adjustments, because we want to be there to support you. Today, we are expanding the Canada Emergency Business Account by both increasing and decreasing the eligibility threshold. Now, businesses who spend between $20,000, who spent between $20,000 and $1.5 million in total payroll in 2019 will be eligible to receive a loan through the CEBA. That's businesses who spent between $20,000 and $1.5 million in total payroll in 2019 will now be eligible. This is money entrepreneurs and employers can use to cover operational costs and help with other immediate needs.
Businesses and commercial property owners are also facing specific challenges because of COVID-19, so we plan on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. This program will provide support to help small businesses with their rent for the months of April, May, and June. To implement this program, we have to work with the provinces and territories as they govern rental relationships, and we hope to have more details to share very soon. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗਾ। We know, regardless of where you are in the country, we need to get through this first wave before we can start releasing some of the rules around social distancing and staying at home. How that release works will vary from region to region, from industry to industry, and coordination at the federal level on how we do that is going to be very important. But with spring coming, people are looking outside, wanting to get out, wanting this to be over. I understand that. It will be weeks more before we can seriously consider loosening the restrictions. It would be terrible if we were to release restrictions too early and find out that we're suddenly back in another big wave of COVID-19 and everything we've gone through up to now would have been for nothing, because we'll find ourselves once again in the same situation. If we hold on through this period now, as long as we have to, once we are able to release things, we will be able to better control how things move forward. But as impatient as people are getting all across the country, we need to continue to hold on if what we're doing now as sacrifices are going to be worth it. ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Obviously, Donald Trump, though, does have a reputation of not being so neighborly when it comes to Canada, as we've seen it over the past few years. So if they do decide not to be neighborly and open the border, can you guarantee now that Canada will not open our border to Americans until it is absolutely safe to do so? I can guarantee one thing, and I can offer some information. What I can guarantee is decisions about Canada's border are taken by Canadians, full stop. And when it comes to easing border restrictions of all kinds, our government will only do that when it is appropriate and when it is not a risk to the health and safety of Canadians. When it comes to our discussions and our relationship with the United States during the coronavirus pandemic, and specifically with regard to the border, the relationship has been extremely friendly, extremely neighborly, and extremely effective. We put in place restrictions on non-essential travel at the border in a reciprocal and coordinated way, and those restrictions are working. We have a huge decrease in travel across the border. At the same time, essential travel and essential trade in food, in medical supplies continues. So the relationship, in fact, is working really, really well. And we are going to keep on working hard to ensure that that continues to be the case.
We received, as the Prime Minister said, we received late last night a formal request from the province of Quebec for direct aid from the Government of Canada and from the Canadian Armed Forces. We are looking urgently at that and are looking urgently to see what the Government of Canada, what the Canadian Armed Forces, what the Canadian Red Cross can do to help. We agree that this is an absolutely urgent situation. In terms of the precise tasks that Government of Canada personnel could do and the precise numbers, that is something which is being discussed even as we speak. There will be a First Minister's call later today with the Prime Minister and all of the premiers. I will join the Prime Minister on that call and support him. And, you know, I want to emphasize, as Jean-Yves has already said, we are fully seized of the urgency here. We are working very hard to support the province of Quebec, as is the federal government's job. We don't have details to offer at this moment on personnel or tasks because those need to be worked out, but they are being worked out right now. I'm wondering if your intelligence officers provided you with a Canadian-produced assessment of the coronavirus threat at that incident response group meeting in late January. And if so, what were their conclusions at the time? Laura, I am not at liberty to go into any details of intelligence shared with me and the government and other ministers. But what I can say is that Canadian intelligence analysts and officials are following and have been following from the outset the coronavirus pandemic. This is currently the biggest threat that Canada faces, and it is absolutely appropriate for our intelligence officials and analysts to be following it closely. And that intelligence is shared with the government, with key ministers, and it absolutely has and continues to inform our response. ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਆਟਵਾ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ WHO ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਹਾਸਲ करना सब तो वध लोड़ है। इसलिए सांझी पहुंच अपनाई जाना समय की मंग है। इस महामारी उत्ते काबू पाने लई WHO वर्गियां होरनां ऑर्गेनाइजेशनस नाल रल के चलण दी लोड़ है। WHO ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ WHO ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 10% ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ WHO ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ WHO ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੁਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। How much total financial support is Canada now providing to the organization? And has the U.S. president ever put any pressure on Canada to either boost or, of late, reduce its support for the organization? Canada's support for the World Health Organization is in the tens of millions of dollars. I think we've increased it recently, but I can make sure that someone has the exact numbers for you or for the media. And no, the President hasn't made any direct asks or indirect asks of Canada around that.
Prime Minister, you've repeatedly said how much Canada has relied on WHO for information about what's happening around the world. Are you satisfied the organization sufficiently interrogated the information coming out of China in the early days of the pandemic? We know now a lot of the information was either false or misleading, especially about human-to-human transmission. Do you think they did a good job on how they handle that information and share it with other countries? I think what we need to remember is the path through this pandemic is for us to base ourselves on science, on the recommendations of experts, on the data and the knowledge that we've gathered from past pandemics and past health issues to apply to these situations. And that's why we will always continue to work with experts, both domestically and internationally, to take the best advice possible in keeping Canadians safe. Of course, in the coming months and years, there will be many reflections on various institutions and systems, both domestically and internationally, on how we can improve our response, how we can learn from things we could have done better in this process. These are things that will come in the coming times. Right now, our focus needs to be on doing the best we can right now to protect Canadians. On the WHO, you were just asked this, but the Conservatives and others have raised concerns that the WHO was too willing to take the word of the Chinese regime early on in the pandemic. Do you share those concerns? I think there's obviously reflections that we have to have going forward, and we have to make sure that we are doing everything we can to keep Canadians safe. And that is our focus right now. What can we do now? What do we need to do in the coming weeks? How do we lean on experts in international institutions and in partner countries around the world who are making recommendations alongside our domestic experts on what we need to do now? There will be plenty of time as we move forward to reflect on challenges that were faced in the past. We need to learn and move forward as quickly as we can. ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ WHO ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕੂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ WHO ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। In your G7 call, what, if anything, did other leaders say to President Trump about his decision to suspend funding for the World Health Organization? I think we all recognize on the call how important it is to continue to coordinate and collaborate the science around the pandemic, to work on public health measures around the world, to share information around vaccine development, around treatments that can work. There is a need for international coordination, and the WHO is an important part of that collaboration and coordination. We recognize that there have been questions asked, but at the same time, it is really important that we stay coordinated as we move through this. That's certainly what Canada is going to do. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है। तो हम लोग करते हैं अगली खबर वाल। उधर बैंक ऑफ कैनेडा वालों अपन ब्याज दरां 0.25% ते ही रखियां गई ने। बैंक वालों ये भी स्पष्ट किया गया कि ब्याज दर नूं जिन्ना हो सके उन्ना घट रखने की कोशिश की गई है ताकि कोरोना वायरस के आर्थिक असर दे नाल सिज्जा जा सके। इस महामारी के कारण कंपनियां नूं मजबूरन बंद करना पिया ते COVID-19 के पसार नूं रोकण लई वर्करस नूं भी वध तो वध घरां विच रहण लई आख्या गया, जिस कारण कारोबारी गतिविधियां ते कंज्यूमर्स के खर्चों के रुझान विच काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। बैंक ऑफ कैनेडा का कहना है कि COVID-19 नाल जुड़िया ये आर्थिक नुकसान काफ़ी वड्डा है। बैंक का मनना है कि जे इन्हां गर्मियां विच हौली हौली पाबंदियां ना हटाईयां गईयां तो COVID-19 कारण कैनेडियन अर्थचारे नूं स्थाई नुकसान हो सकता है। बैंक ने आख्या कि जे मौजूदा हालात विच सुधार हुंदा तां आर्थिक शोक अचानक अते डूंगा हो सकता है, पर यह थोड़ा चिर होवेगा। ये अर्थचारे दे सारे सैक्टर्स लई तां नहीं पर बहुतियां लई मुड़ पैरां सिर होण दा मौका लियावेगा। In recent weeks, Governing Council lowered our policy interest rate 3 times to 0.25%, which we consider to be its effective lower bound.
These moves were based on analysis of the factors that we could measure immediately, mainly the likely fallout on the economy from the collapse in oil prices, as well as the immediate effects of measures to contain the coronavirus. This preliminary analysis indicated that cutting rates all the way to the effective lower bound was the best contribution that the bank could make to stabilizing the economy and complementing the government's efforts. Looking ahead, the outlook is highly conditional on how long the containment measures remain in place and how households and firms adapt. Governing Council agreed that it would be false precision to offer its usual specific forecast. Instead, we chose to offer two plausible illustrative scenarios for the economy. One should be thought of as a best case, given where we find ourselves today, while the other is a much more severe scenario. Many possible outcomes lie between these scenarios, but based on the bank's new analysis, Governing Council concluded that substantial monetary stimulus needed to be in place to lay the foundation for the post-containment economic recovery. For the bank's policy actions to reach companies and households and foster a robust recovery, it's crucial that financial markets function well. In the past few days, Governing Council's deliberations focused mainly on what additional actions the bank could take to achieve this goal. There has been some improvement in market functioning, but important strains continue, and Governing Council acknowledged that near-term borrowing requirements of governments and the private sector are likely to pose further challenges. We decided to increase the bank's participation in the government's Treasury bill auctions to 40% of each new issue, and to underscore that our program of purchasing at least $5 billion per week of Government of Canada bonds in the secondary market could be increased at any time, should market conditions warrant it. A similar argument applies to provincial government bond markets, which are seeing significant strains. Hence our decision to supplement our program to buy provincial money market securities by also buying up to $50 billion in provincial bonds. Governing Council also noted that the corporate bond market continues to show signs of stress, although our program to purchase commercial paper has helped. Governing Council reasoned that the bank's presence in the secondary corporate bond market would ease some of these strains, and announced a $10 billion purchase program aimed at high-quality corporate borrowers. In addition, Canada's major banks face relatively high longer-term funding costs in the corporate bond market, a factor that is leading to upward pressure on some longer-term mortgage rates, despite the 150 basis point drop in our policy rate. For this reason, Governing Council decided to lengthen the term of its weekly repo operations to allow for funding for up to 24 months. This should lead to improved funding conditions for the major banks and therefore help companies and households benefit more from monetary stimulus. Now, the bank has so far accumulated over $200 billion of new assets. This amounts to about 10% of Canada's GDP in liquidity support for the economy. And the bank's balance sheet has expanded by about this amount as a consequence. This is natural at a time when financial market participants and firms seek to increase their levels of liquidity, because it is the central bank's job to fulfill those needs. If we failed to do our job, increased liquidity demands could instead lead to a contraction of credit availability, with obvious consequences for individuals and the economy. When financial tensions ease as the pandemic runs its course, these extra liquidity demands will dissipate, and the bank's balance sheet expansion can reverse over time. The bank stands ready to augment the scale of any of its programs should market conditions warrant it. Governing Council agreed that the combination of aggressive fiscal action and monetary stimulus will create the best possible foundation for the recovery period. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 514 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ 1,28,093 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 9001 ਟੈਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 8961 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 38 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 423 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4194 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 6000 ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। Focus is on long-term care. Our different things were rolling out fairly quickly in that regard. A number of aspects you heard from the Minister of Long-Term Care, Minister Elliott, and the Premier today talking further about some of the steps that were being undertaken through emergency orders and other things to support in our response, I should say responses to the long-term care issue that, as I said, not only we are dealing with, but on a pan-Canadian basis, all of the provinces are dealing with and seeking to come up with more definitive answers and solutions to this ongoing problem and crisis that, of course, is unfortunate when we have a number of individuals in that state of life passing on if it's due to COVID-19, and trying to ascertain how that had contributed to it and what we could do with those situations to prevent it even further. So with that, I'm going to talk about the numbers, and this is where I'm going to be going back and forth with a few aspects there because people have had a number of questions on that. So right now, the total for Ontario of positive cases reported through the Integrated Public Health Information System is 8,961. That represents an increase of 514 confirmed cases over yesterday's report. And I'm going to talk about that in a moment here. Still, our trend is that there's more females than males in there, and we're beyond 10%. We're up to about 13% difference in there. And that continues to be different than some of the other data across Canada. And so we're asking our folks in the data section, what is the difference between that? Is it mostly due to our demographics in our institutions, or are there other reasons that we need to assess? At the same time, nearly 42% of our cases are 60 years of age and older, and the Greater Toronto Area still accounts for about 55% of the cases overall. We reported 423 deaths. 38 of those is an increase from yesterday, and 29 of those were related to long-term care. We have 104 outbreaks that have been reported in long-term care, and with the numbers that have been reported total there of 163 up till now. And so those 104 outbreaks, some are resolving, some are being investigated. And as I said before, we have set the bar low, so they're calling outbreaks as soon as they have one person symptomatic, and that starts the whole outbreak management process moving into high gear to assess, rule in, rule out as quick as possible, with a lot of extra testing being undertaken in that regard. Our number of healthcare workers, the cumulative total, which is 980, which is the long total now, and we're trying to work at how to get our healthcare worker numbers a bit more segmented on that. That's an cumulative number, so that's that up to date. We have in our hospital now 12 increase of 807 patients currently in the hospital. That's an increase of 12. Our ones in ICU have decreased by 6 to 248, but the ones in the ICU on a ventilator increased by 12. And I said before, often the ICU, the ones going on and off can vary quite quickly as the day goes on. So I would say these numbers are more of a plateauing effect in the ICU rather than a distinct drop. While it may be encouraging, I wouldn't make too many assumptions on that at this time. But the main thing is, as compared to our modeling data, it is not going up and doubling every few days. Adults with disabilities ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ 2 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਟਰਨੈਟ ਲੇਨ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 10 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 37 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ 12 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 58 ਸਾਲਾ ਮਾਰਟਿਨ ਫਲੋਰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਮ ਸਟੈਫਸਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਲ ਬੇਅਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਪੈਟੀਸ਼ੀਆ ਬੇਅਰਡ ਦੀ
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਕਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ MP ਜੇਨ ਫਿਲਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ 162 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2158 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸ਼ਾਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2779 ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਊਟਰੇਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Courses would be considered non-essential and would not be open at this time. Operator, we will have the next question, please. Next is James Keller with the Globe and Mail. Go ahead, James. Oh, sorry, my question has been answered. Now you can go to the next person. Thanks. All right, next is Jeff Flack with 660 News. Go ahead, Jeff. Hi, Dr. Hinshaw. I was just wondering if when we start looking at loosening restrictions at all, if we would be starting by age, because it seems that younger people aren't getting the virus as much as the older generation. So it's a good question, and we are currently looking at all of the evidence that's available. There are other jurisdictions in the world that experienced circulation of the virus earlier than we did in Alberta and are starting to ease restrictions, so we'll be watching very closely to see what their experience is. With respect to the age question, we do know that available evidence seems to indicate that children don't get as sick with this virus as adults. That does not mean, however, that children are immune to the virus, and it does not mean that they are protected from severe outcomes. So there certainly are cases of children who have had severe disease and in some cases even death. So those pieces of evidence are ones that we're going to be using as we consider our options for reintegration and opening back up some of our restrictions. One of the things that's really important to think about, though, is that any restriction that we ease off, even if it were age-focused, we also need to consider the implications for the family around that particular child. So if we did ease off on a restriction that was with respect to children, we would have to be putting mitigation measures in place because we know that children live in families and there can be parents who have chronic health conditions. There can be multi-generational families in the same household with older people. And so there's not going to be any one restriction. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੱਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਏਲਨ ਚਾਓ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਟਰੱਕਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। Beautiful, beautiful trucks. That's the real deal. You wouldn't switch jobs with anybody, would you, huh? Yes, sir. You wouldn't. I know the truckers. They wouldn't switch with anybody. It's what they love, right? That's why they're good at it. These are the best, too. Well, thank you all for being here as we celebrate some of the heroes of our nation's great struggle against the coronavirus, our brave, bold, and incredible truckers. And look at that equipment. They're the best made. And great companies also, and companies that have really helped us a lot. We appreciate that. At a time of widespread shutdowns, truck drivers form the lifeblood of our economy and the absolute lifeblood. For days and sometimes weeks on end, truck drivers leave their homes and deliver supplies
that American families need and count on during this national crisis and at all other times. They're always there. Their routes connect every farm, hospital, manufacturer, business, and community in the country. In the war against the virus, American truckers are the foot soldiers who are really carrying us to victory, and they are. They've done an incredible job. We've had no problems. It's been just great, and we want to thank you very much. It's really great. We have a little special award too. To every trucker listening over the radio or behind the wheel, I know I speak for the 330 million plus Americans that we say, thank God for truckers. That'll be our theme. Thank God for truckers. On this special occasion, when we honor the truck drivers of America, I'm grateful to be joined by Secretary of Transportation Elaine Chao, who's doing a fantastic job, and the CEO of the American Trucking Association, Chris Spear. Secretary Chao, please say a few words. Thank you. Thank you, Elaine. You can move that. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है। हम रुक करते हैं अगली खबर वाल। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिंदे होए आख्या कि जेकर सैनेट ने उन्हां दे उम्मीदवारां दी पुष्टि ना कीती तां ओह कांग्रेस भंग कर देणगे क्योंकि उन्हां दी गैर मौजूदगी विच प्रशासन दे कामां विच रुकावट पैदा हो रही है। ट्रंप ने एक पत्रकार सम्मेलन दे विच आख्या कि जेकर सदन ने उस मुलतवी ऐलान नूं ना मन्निया तां फिर मैं दोवां सदनां नूं मुलतवी करन दे अपने संवैधानिक अधिकार दी वरतों करांगा। सैनेट दे उन्हां दे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक उम्मीदवारां दी पुष्टि ना करन ते नाराजगी जाहिर करदे होए उन्हां कि जेकर प्रतिनिधि सभा दे सैनेट जां सैशन नहीं चल रहा तां ओह मिड हॉलीडे विच नियुक्तियां करन दे अपने अधिकार दी वरतों कर सकदे हन। ट्रंप ने दोष लगाया कि सियासी दलां दीआं रुकावटां दे कारण उन्हां दे 129 नामजद उम्मीदवार सैनेट विच अटके होए हन। उन्हां ने इह दोष लगाउण दे नाल ही आख्या कि इन्हां विच कई मैंबरां नूं इस लई नामजद कीता गया तां कि ओह कोरोना वायरस संकट ते उस दे नतीजे वजों आर्थिक चुनौतियां दा सामना करन विच मदद कर सकन। There are currently 129 nominees stuck in the Senate because of partisan obstruction. Many are nominated for vacancies that must be filled to assist with the coronavirus crisis and the resulting economic challenges. The Senate has left Washington until at least May 4th. The Constitution provides a mechanism for the President to fill positions in such circumstances. The recess appointment, it's called. The Senate's practice of gaveling into so-called pro forma sessions where no one is even there has prevented me from using the constitutional authority that we're given under the recess provisions. The Senate should either fulfill its duty and vote on my nominees, or it should formally adjourn so that I can make recess appointments. If the House will not agree to that adjournment, I will exercise my constitutional authority to adjourn both chambers of Congress. The current practice of leaving town while conducting phony pro forma sessions is a dereliction of duty that the American people cannot afford during this crisis. It is a scam what they do. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। The National Cabinet has now been turning to the road out, having worked through the road in. There are 3 things we need to get in place. The first of those is a more extensive surveillance, or sentinel as it's called, testing regime. So beyond just those who are symptomatic, if we are to move to a different phase when it comes to the restrictions, we need an even broader testing regime than we have at this point. Then we can have confidence that we'll be able to identify any outbreaks very, very quickly and respond to them. The second part of that is ensuring that we have an even greater tracing capability than we have now. Now, I want to commend the state governments. This has been the real heavy lifting they have been doing over the last several weeks. They are a team of Sherlock Holmeses out there at the moment, and they are doing a fantastic job on tracking down these cases. But we need to lift that to an industrial capability, and we need to do that using technology, and we need to do that as soon as we possibly can, and we'll be needing the support of Australians. And the third area is that we need a local response capability. And we're seeing this in part right now in northwestern Tasmania, where we have an outbreak. The Australian Defence Forces, the AUSMAT teams working together with state authorities have been moving very quickly to contain that outbreak. If you're going to move to an environment where there are fewer restrictions, then you need these 3 things in place. And National Cabinet agreed today that we will use the next 4 weeks to ensure that we can get these in place. And the baseline restrictions that have been set some weeks ago will remain in place until we're able to achieve those 3 goals. And we will be reviewing that in the next. ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3,27,608 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,03,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ यूके ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ। has decided that the current measures must remain in place for at least the next 3 weeks. We've just come too far, we've lost too many loved ones, we've already sacrificed far too much to ease up now, especially when we're beginning to see the evidence that our efforts are starting to pay off. And your efforts are paying off. There is light at the end of the tunnel. But we're now at both a delicate and a dangerous stage in this pandemic. If we rush to relax the measures that we have in place, we would risk wasting all the sacrifices and all the progress that has been made. And that would risk a quick return to another lockdown with all the threat to life that a second peak of the virus would bring and all the economic damage that a second lockdown would carry. So we need to be patient a while longer. So please, stay home, save lives and protect the NHS so we can safely return to life as close to normal as possible, as soon as possible. So let me set out 5 specific things which the government will need to be satisfied of before we will consider it safe to adjust any of the current measures.
First, we must protect the NHS's ability to cope. We must be confident that we're able to provide sufficient critical care and specialist treatment right across the UK. The NH staff have been incredible. We must continue to support them as much as we can. Second, we need to see a sustained and consistent fall in the daily death rates from coronavirus, so we're confident that we've moved beyond the peak. Third, we need to have reliable data from SAGE showing that the rate of infection is decreasing to manageable levels across the board. Fourth, we need to be confident that the range of operational challenges, including testing capacity and PPE, are in hand with supply able to meet future demand. Fifth, and this is really crucial, we must be confident that any adjustments to the current measures will not risk a second peak of infections that overwhelm the NHS. The worst thing that we could do right now is to ease up too soon, allow a second peak of the virus to hit the NHS and hit the British people. ਤੇ ਟੌਮ ਮੁਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮਾਰਸਟਨ ਵਸਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। After my birthday, I'll keep on going whilst people are still contributing to the National Health Service. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਹੋਰ COVID-19 ਮੌਤਾਂ, 162 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।